Bom dia. Hello, everyone. If you can put one slide further, please. Well, first, I want to thank Capital for Climate, Tony, Viviane, and all the team here to invite me back. I was here last year, and I had the job to talk a little bit about regulation without having the law. So it was quite of a challenge. So this year should be a little bit easier. We now have a law from late last year. But to make my life not so easy, I usually talk like over this regulation for 4 hours, 3 hours, and Tony gave me like 3 to 5 minutes. So let's see what we can do. It's next slide, please, if you can put on the screen. We've been discussing and we heard a lot about this new regulation. And Brazil, and we've been discussing, had to develop some pricing on carbon pricing mechanism. And of course, it could be a tax, but we heard our colleagues from the government, taxing is not an easy subject here. So it's good that we didn't go with a tax. We have a market-based mechanism, and I'll try to show you very quickly what we have now. Okay, I think they also mentioned that we have a market-based system based on the European ETS system, many of you may be familiar with. So what we have now is what we call a cap-and-trade system that will be implemented over the next few years. I'll just try to show you what we have and why it impacts not only, of course, Brazilian strategy on emission reductions, but also the voluntary market and NbS sector, as we are discussing here. So we have a cap-and-trade system in which sectors, and just remember the Brazilian targets, the NDC, it's economy-wide one. Wow. Are you okay? It's an economy-wide one, so we'll be looking at the entire economy. Of course, details will be, one last, please. One back. Okay, it's just one. I have 3 minutes on it, so yeah. So what we're going to do here is going to be a cap-and-trade system in which the government will distribute allowances, so authorizations to emit, basically. So companies in different sectors will get allowance at first for free, but it's already anticipated that there will be auctions a few years later. So it will be distributed among the players in the industry, and of course, companies will need to observe those limits for emissions. Whoever emits more will need to purchase those allowances, those quotas, from companies that are more efficient and have maybe a few left. Who will be subject to these limitations? Sites, sources, and installations that emit over 10,000 tons per year, reporting obligations. Over 25,000 tons per year, reporting, and the need to obtain those allowances. So this is the system, and of course the government will control this cap so that as one of the tools, we'll be able to manage our emissions and meet our NDC goals. And why we're talking about this, because this law not only set this regulated market, but also brought some very important provisions that affect what we call here the voluntary market. So it touches on issues such as ownership of the credits, and the legal nature of carbon credits. We've been disputing this for over years. And in our view, now that we have this law, and as we move forward implementing this, we'll have more legal certainty in this market. And of course, you hear a lot about integrity on the demand side and all that, and I think the law will contribute to that. And it seems to me that it will also foster growth in this market, and for some reasons. For example, this system will allow for offsets. So companies that need to obtain those allowances will be able to use offsets with carbon credits, the voluntary carbon credits, as to meet part of their obligations. And one important thing is, usually globally we talk about around like 5% offsetting. In Brazil, we anticipate this number to be higher. My colleagues here from the government may confirm it or not, but as we were discussing the bill and the implementation, we heard things up to 20%, 15, 20%. So should be an increase on demand based on this regulatory system. In addition to that, as we resolve the legal nature of carbon credits, we said that they may be considered securities.
depending on how they are traded. So if they're traded in the capital markets, in the financial markets involved, they'll be securities. This is very important on the demand side, but because it will allow, for example, investment funds to acquire directly, banks to hold those assets, and so on. So it's a very important provision on providing more, of course, professionalism, transparency, liquidity, and all that to the sector. In addition to that, and that's a little bit more controversial, but we do have a provision in the law that sets kind of a mandatory demand. Says that insurance companies should invest at least 0.5% of the technical reserve on carbon credits or acquiring quotas from funds that invest in carbon credits, and that adds up to more than $1 billion a year. So it's a huge amount of money. Of course, it's being challenged, so we don't know what the end of the story will be, but so far we do have that. So there's a lot of incentives in our view. We are in a better situation in terms of having more clarity on the regulation, on what the asset is, how it will be traded, and how it will be treated from a tax perspective, from a regulatory perspective, and so on. So it seems to be an important moment to be discussing carbon credits. And with that in mind, I don't, do you have Julia already on the video? Because hi, Julia. Nice to have you there. Bom dia. Bom dia. So should I start here? Like, okay. Yeah. We have the challenge here of two panels on the same one, so okay, I think we start, Antonio, with the carbon credits and move to the agricultural side. Okay. Perfect, perfect. Thank you. So Julia, nice to have you there. And making the effort to participate even online. Julia is an executive director for Symbiosis, so we'll be looking here on the demand side, off-takers, what's important for the market. And that's very, very good news here for the developers, the other side of the story, who are developing the project. And Julia, if you could tell us a little bit more about the Symbiosis Coalition, and especially how do you see high integrity? Because we know you kind of set the standards for what are considered to be great projects, and how do you see the market evolving? There's so many frameworks and methodologies and so on. So what you consider to be high integrity, and how do you see these movements such as globally, such as ICVCM and all that? Can you share with us a little bit of your view on that? Sure. Thanks so much again for having me and allowing me to join virtually. Sounds like an amazing discussion that you all are having. So Symbiosis Coalition is an advanced market commitment to contract for up to 20 million tons of high-integrity nature-based carbon removals by 2030. We were founded by Google, Microsoft, Meta, Salesforce, and McKinsey to catalyze the supply of high-integrity nature-based carbon credits. We were launched last year to address challenges around uncertainty, as you mentioned, around what demand exists and what defines a high integrity carbon credit. And so we've since then have been working on identifying the first set of projects that meet the Symbiosis quality criteria and aim to translate that demand signal into long-term signed offtake agreements that can unlock lower cost financing to help scale the integrity and supply of high integrity projects. So how we define high integrity, Symbiosis Coalition aims to build on rigorous standards and the most rigorous science. We looked at first basing that off of the ICVCM, so ensuring that we can align around and help the world align around a consistent standard for quality. So we built on what the ICVCM had put out there by looking at what is the rigorous science and most conservative standards in the market. So the pillars that we use to define quality are conservative accounting that speaks to additionality, leakage. We look at durability. So will the project have long-lasting impacts for both the climate and for local communities? We look at ecological integrity, so net positive benefits for the environment and for ecosystems. Look at social and community benefits, so are local communities engaged from the design of the project all the way through implementation and beyond, and equitably compensated for that engagement. And then finally, transparency, so allowing for the evaluation of these projects and understanding what works and what doesn't, and a transparent accounting for, are these projects actually having their intended impact? And so we're really excited about the projects that we saw
from Brazil. We launched our first RFP at the end of last year for projects to identify those first Symbiosis projects, as I mentioned. And almost 20% of the 185 projects that we ended up reviewing came from Brazil. And we're excited about the Brazil scale, but also the ability to demonstrate impact from a climate perspective, but also for biodiversity and local communities. So first and foremost, integrity is most important. We need to restore trust and confidence in the market. That's really what's holding demand back. But to your point, we're seeing really positive momentum on the side of integrity, both from the work of the ICBCM, efforts like Symbiosis Coalition to coalesce around clear definitions of what good looks like. And I think the more that the market can coalesce around those definitions and clarify that, the more investors and buyers will come into the space, and a clear signal for developers to understand what to be developing. Thank you, Julia. This is really great to hear. And I'll go back to you in a second, but I want to bring in Izabel to our discussion here. Izabel is a manager at Petrobras for NbS projects and carbon markets. Izabel, great to have you here. It's a pleasure to see you again. And Izabel, so Petrobras is in the reforestation business. So tell us a little bit about that. So what are the plans? You're focused in Amazon. Do you have plans to expand that? And also, if you want to share your views on the importance of the restoration sector, and how do you see Petrobras impacting this business? Yeah. Good morning, everybody. First, thank you, Viviane, Tony, for the invitation. Nice to be here with Rafael. He's a partner on the project with us. And with Julia, because we were inspired by Symbiosis, we saw this movement coming from foreigners, and we said, we have to do like a Brazilian coalition. And so I heard a lot about implementation, moving forward, BNDES came, and I think that was the feeling we had. We sat with BNDES, which is our partner in the initiative, and said, like, how can we foster this? And we got inspired by ProInfa, which was something that fostered the renewable energy back in the past through Petrobras and offtake agreements on clean energy. And we said, let's do offtake agreements for NbS projects. So that's what ProFloresta is. We announced we want to buy 15 million credits of reforestation from the Amazon. We are starting now with the first tranche of 5 million credits. And the idea, when we looked at the market was, okay, we have land being offered through the government, concessions, or private owners willing to have their land in this business. We have the companies willing to plant, developing seeds, nursings. But who is buying these? And all the time we talk with developers, they're like, yeah, we don't know who will buy, at which price. There's a lot of uncertainty on this end. Like, if we do it all, will we be able to sell? So we decided to go and say, look, you will have a guaranteed acquisition at a guaranteed price. So that's what we are doing. We will say, you have the commitment to sell to us 5 million credits at this price. It will be a public auction for the price. And with this contract in hand, they can go and bid for a concession. They can look for the land. They can build the nursery. They can build the project already knowing the price and the volume they will sell. So, and the idea is that everything will be public. So we did a public consultation on the contract and on the technical specifications of the project, how many trees per hectare, how many species, all these. And the idea is that the price will be public. So at the end of the day, we want to have something that
like a smaller company that was thinking like, I want to buy some reforestation credits, projects, but I have no idea, like, which requirements should I ask for? How many species? What kind of certifications? Or that they can go and say, oh, look, we have the specifications that Petrobras and BNDES did. We have the contract, and we can replicate these. So the idea is to start developing a public market reference for price, for the contract, for the terms, and to bring scale. I say like, Izabel, do you want to buy all the credits of the project? I said, no, my dream is that he will reforest 5,000 hectares. Three of those will be the credits to Petrobras, and the other 2,000 hectares, he will go on a roadshow saying, look, I sold these credits to Petrobras and I still have some for you. And that this creates a positive dynamics on the market. And we are very optimistic that these will link with the regulated market. So we put on the contract that will make all the efforts so that these credits will be accepted under regulated market. And we are willing to create a positive movement on the market, inspired by what Symbiosis started doing and seeing the movement from companies and having BNDES as our partner. Awesome. I hope it works. Awesome, awesome, Izabel. It's really nice to see this inspiration and how collaboration and it can really make a difference here. And going a little bit more practical, Julia, if you could share with us, because I know it was a big demand for your RFP, and that's very successful and so on. And you've mentioned the Brazilian projects, and because we do have many developers here in the audience, so if you could share, like, what was your positive feeling about the Brazilian projects? Maybe some challenge that you identified. So if we can use this opportunity to, share some of this knowledge with the folks here. Absolutely, and I love what you mentioned about Profloresta and being an inspiration for the market around and reference for scale in terms of the contract and how to share lessons learned, and looking forward to collaborating on how we can collectively share those lessons learned so that others can replicate and follow the great work that these advanced market commitments are doing. So in terms of the Brazilian projects, one of the things that we were really excited about was the potential for scale. And I think that was referenced in an earlier panel that I mentioned. One of the things that we were also excited about was the carbon sequestration potential and the impact for both biodiversity and local communities as well. So really hitting those different dimensions of quality that I mentioned that are key. We view the integrating local communities, indigenous peoples, as well as biodiversity, not as co-benefits, but really core drivers of the project's ability to deliver on its potential. If you don't have indigenous peoples, local communities engaged from the very beginning of the project design all the way through, and they're not being equitably benefited from the project, then that project may not last. You may not get that lasting climate impact that you're looking for. One of the things that we did see as a challenge, but also opportunity in Brazil in particular, is the need to adequately deal with the risk of leakage because of the potential for cattle displacement. And in all cases, we were looking for sound evidence of effective mitigation and management plans to really take into account the potential for displacement of cattle to drive leakage. We also saw a number of proposals for agroforestry and silvopasture transitions, which was very encouraging since that allows for that integration of climate impact with increased and sustained food production. So really looking for those proposals that are taking an approach that is thinking not only about the integrity of the climate impact, but also how does it integrate with at a larger landscape level to ensure the integrity of the project and the soundness of the project over time. Well, this is really good insight, Julia, and I'm really happy that you have this positive view of Brazil, and we are excited to partner with you more and more. And I hear that the coalition is growing, so this is really great.
And but Izabel, if you could also want to share some of your thoughts on the projects that you're looking, since you're already talking to many developers here, and also because one of the important things I think Floresta did was to overcome some of the bottlenecks of the sector, right? And you've mentioned like price, contract, and if you can also touch a little bit on the participation of the BNDES and how, because one of the challenges is how do we make this contracts, these projects bankable, financeable, and so on. So I think you've done a great effort on that. So you can also want to share views on the projects and this upsides on the contract. And Thank you, Antonio. First, when we had the idea, I sat with Marcos Cardoso from BNDES, and he said, okay, we have the idea, we have no idea how to start this idea. So we said, like, I'm an economist, I have no idea how many native species should be in 1 hectare. So we said, let's bring partners. So we partner with X, which is also a partner here in this event. I saw Maria Neto somewhere here, but and X brought Imaflora, Agroecony, with experts on like the reforestation itself. Then we brought Mattos Filho as the legal consulting to build this together. And I think this was one important thing. And the other thing is I was all the time telling Marcos from BNDES, saying like, when they come with this contract to you, you will fund it, right? Because otherwise it doesn't make sense. So since the beginning, BNDES was all the time saying like, we can't put this clause because it's not bankable. It won't work for us as fund providers. So the idea is that we have a contract that was discussed since the beginning with BNDES, so that is bankable for them, and they can assess the climate fund, which has a 2% interest rate per year in reais. It's amazing if you consider that the interest rate in Brazil is 15%. And we are now talking with insurance companies to see if they can come together. And in the public consultation, we got feedback from 30 companies. And we had meetings with the biggest ones saying like, this clause doesn't work for the market because this word here, it's not feasible. So it was very good to build this with specialists, with the market, because it will only work if it works for Petrobras, if it works for BNDES to give the money, and if it works for the developers that have to go there and plant the trees. If I put a number of species that doesn't exist, it's like, doesn't work. So I think this joint effort to try to build this reference, and I'm sure that in 5 years more, we'll look back and say like, look, we thought that was a reference, but we've improved so much since then. Yes, but like for now, I think we're trying to do the best we can, because like when BNDES and X came, they said, we don't want another workshop to discuss the bottlenecks of the NbS industry in the world. Like in Brazil, we don't want to map things anymore. We want to like, let's try to do it and see why it works, how it works, why it doesn't work, like in the implementation. And I think that's what we are trying to do. And we hope to put the auction out by July. So hope that many of you participate and look at it. Thank you. Thank you, Izabel, and congratulations, and Julia as well. I think we're running out of time here. I'll pass on to Arthur to continue with the second part of our panel, and thank you, everyone. Eu vou mudar aqui para português, que a gente combinou aqui no nosso comoderação aqui, uma parte em inglês, uma parte em português. Mas, em primeiro lugar, botei uma apresentação também aqui, temos 3 minutos aqui também, que o Antônio também teve, né? Em primeiro lugar, agradecer aqui ao Capital for Climate, Viviane, Tony, também aí Converge, Marina, né? Excepcional poder estar aqui, poder trocar ideia com vocês, assim, na verdade, muitos aí, né? Parceiros, amigos, né? E eu sou Arthur Ramos, sou sócio do BCG, responsável por área de clima e sustentabilidade, liderando os esforços aqui globalmente associados à COP.
Muitas das coisas que a gente tem falado aqui estão relacionadas com financiamento. Muito interessante ter esse painel junto, porque os temas de natureza e agricultura são totalmente interligados, né? A gente está também, né, ontem foi mencionado aqui, a Patrícia Ega mencionou também, estão coliderando a iniciativa na área de financiamento climático dentro do SBCOP, onde o financiamento de carbono é um tema super importante. Tá? Então, seguramente vamos ter continuidades aqui nas conversas. Tá? Mas eu estou aqui, basicamente, dando início aqui com duas parceiras também dessa iniciativa aqui, do Landscape Accelerator Brasil, o LAB, né? E basicamente acho que ele traz associado a duas palavras super importantes aqui associadas à COP30. Né? Eu acho que a primeira é o mutirão e a segunda é continuidade. Tá? Então são duas coisas muito relevantes aqui que a gente está falando. Então, o primeiro caso aqui que a gente está trazendo, basicamente a gente aproveitou essa iniciativa que vem da COP28, né? A iniciativa que chama de Action Agenda for Regenerative Landscape, né? E eu vou falar um pouquinho dos parceiros aqui que estão aqui, mas né, o World Business Council, o Sustainable Development, eu sei que o Marcelo está aqui, o CBEDS, né, e a gente tem a parceria com o COP28, mas principalmente foi fazer um mapeamento, né, e trazer essa oportunidade tangível e concreta para o Brasil. Elegemos 2 biomas para a gente trabalhar. Estou trazendo aqui o bioma do Cerrado, né, que a gente fez esse mapeamento já referenciado, apontando. A gente falou muito aqui de recuperação de áreas degradadas, foram apontadas as áreas degradadas que teriam visibilidade, que teriam viabilidade econômica para ser retomadas, e um pouco do quadrinho que a gente coloca aqui. Nós estamos falando de cerca de 30 milhões de hectares, né, mapeados, né, especificamente com as unidades produtivas, né, são 400 mil unidades produtivas, e a possibilidade da agricultura regenerativa adicionar cerca de 100 bilhões de dólares de valor no PIB com esse conjunto aqui que a gente tem colocado. Como vocês podem ver ali, tem 3, né, a parte das terras degradadas pode ter um destino para a pecuária, uma pecuária também regenerativa, ou agricultura regenerativa mesmo, e mesmo em áreas agrícolas hoje, né, convencionais, tem o potencial de adoção de práticas. Né. A gente entende também os conceitos aqui, tanto de regenerativo, é bastante polêmico, eu não sou alguém da área, mas quando a gente começa a conversar, tem essa questão. Landscape também é uma palavra que em português, paisagem, pessoas preferem território na tradução, mas assim, de fato tem uma relação super importante da gente mover, né, o que já está sendo feito, o que está sendo acompanhado. Tá? E do lado aqui direito a gente tem realmente a necessidade de financiamento, porque ele tem, né, uma necessidade grande, né, principalmente a recuperação de terras é um capex elevado, né, custoso. E a gente fez a colocação ali, mas basicamente a mensagem é essa, cerca de 30 bilhões de dólares que exige para atuar sobre essas 400 mil unidades, né, dentro do Brasil. E a gente, talvez como piloto, como marco e objetivo de levar para a COP, articular o fundo de 3 bilhões de dólares, que seria para dar o início até 2030. Tá? Esses volumes todos são até 2050. Então, se pudesse avançar para o próximo, né, esse aqui é um pouquinho do nosso caso. Aqui estão, né, como eu mencionei para vocês, né, o mutirão. Né, acho que esse mutirão também já é um mutirão. Previamente, aqui é o embaixador André Correia do Lago colocar na carta, né, na presidência, essa palavra indígena, essa expressão indígena muito rica aqui, muito interessante. Mas ele já partiu de um conjunto de empresas, né, grandes, né, e que compartilharam suas bases de dados. Né, são muitas iniciativas, né, dentro desse conceito regenerativo pelo mundo. Né. A gente fala uma parte são empresas multinacionais, presentes em várias regiões, né, e na cadeia toda, né, desde insumos, né, defensivos, né, fertilizantes, os produtores, os traders, né, e financiadores, e também as empresas de bens de consumo no elo final da cadeia. E a gente tem um exemplo deles aqui. E lá embaixo estão os parceiros que eu mencionei, o World Business Council, aqui no Brasil, o CBEDS também impulsionou essa questão do Lab. Tá? E nós, do BCG, participamos também. Último quadrinho aqui, por favor, puder avançar. Toda essa, muito mais do que a gente ficar fazendo uma apresentação longa aqui, esse documento do Cerrado, ele já está divulgado, né? Ele foi divulgado no lançamento, né, num evento, ao invés de fazer no Rio e São Paulo, a gente fez o evento em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, dentro do Cerrado. Foi excepcional, foi muito interessante, muito importante ter ido, embora os desafios logísticos, então uma certa analogia com Belém ali, acho que todo mundo falou, valeu a pena ir lá, estar presente, organizado junto com os produtores locais, né? Mas assim, esse documento está aqui para fazer o download, pode ser acessado na página aí do World Business Council, do BCG, do CBEDS. E o mais interessante também, que eu não posso deixar de mencionar aqui, foi a relação também com o Ministério da Agricultura e Pecuária no Brasil. Porque, na verdade, o Ministério disponibilizou
toda, né, a sua base de dados e seus técnicos aqui para atuar junto, né? Eles foram consultores técnicos e apoiaram no lançamento desse estudo que tá bem detalhado e com muito mais propriedade aqui do que eu estou descrevendo aqui. Então, tendo dito isso, eu vou aqui voltar e sentar, vou passar para duas aqui também participantes dessa iniciativa, mas para fundamentalmente descreverem e contarem um pouco do que são as experiências relevantes, né? E vou começar com a Bunge, né, para trazer aqui a perspectiva, né? Como é que enxerga a agricultura regenerativa e que iniciativas já existem sendo disponibilizadas hoje. Então, vou passar aqui para... Obrigada, Arthur. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui. Eu acho que, começando a falar um pouco, né, é importante a gente entender que a Bunge ela vê a agricultura do futuro. A agricultura do futuro ela é de baixo carbono, né, e isso é uma jornada coletiva. Eu gostei muito dos exemplos que a Izabel deu aqui, assim, né, de como você está trazendo diferentes atores, né, nos projetos aí que vocês estão desenvolvendo com relação a créditos de carbono. E isso é muito da visão da Bunge. Acho que também um ponto importante é entender onde a Bunge está dentro da cadeia agroalimentar, né? A Bunge, a gente chama origina grãos, né? Ela compra grãos e oleaginosas, ela transporta, armazena e processa, né, esses grãos para transformar isso em alimentos, ingredientes para a nutrição animal e também para a produção de combustível. E quando a gente pensa, né, na posição que a gente está na cadeia, que é uma posição central, né? A gente está juntando as duas pontas da cadeia, a gente entende que a gente tem a vontade e a oportunidade, né, de apoiar essa transição e também de instrumentalizar esses dois elos, né, da cadeia para uma transição aí, de descarbonização. Então, nesse sentido, né, e também acho que tem um ponto muito importante, que é a Bunge também tem metas de redução de emissões nas suas cadeias, os nossos clientes também têm, né, e juntar essas duas pontas ela é fundamental. Nesse sentido, a gente lançou, né, em 2023 um programa de agricultura regenerativa, onde a gente começou com um piloto de 250 mil hectares para entender, né, o Arthur falou assim, o que é agricultura regenerativa, né? A gente foi entender o que era agricultura regenerativa, aonde o Brasil estava, aonde os produtores que estão dentro da nossa cadeia eles estavam, e assim a gente modelou o nosso projeto. Hoje, nós temos 345 mil hectares dentro do nosso projeto de agricultura regenerativa. E eu acho que é importante, né, ele é muito focado em aumentar a produtividade nas áreas que a gente está atuando, mas também reduzir custos para o produtor, né? A gente sabe que essas iniciativas elas são iniciativas que têm que ser sustentáveis ao longo do tempo. E como é que a gente tem feito isso? A gente desenhou um pacote de benefícios para esses produtores que entram dentro do nosso programa, onde, claro, existem incentivos financeiros, né? A gente paga um prêmio para ajudar eles na transição dessas práticas, mas não é só isso. A gente vem construindo e construiu um ecossistema de parceiros muito grande para a gente poder ajudar o produtor nessa transição. Então, trazendo alguns exemplos aqui, né? A gente se juntou a uma empresa de agritech que se chama X-Farm, que é uma empresa de uma ferramenta que traz uma ferramenta digital para a agricultura de precisão, para ajudar o produtor tanto ali no manejo, mas também na gestão da fazenda, dos dados da fazenda, e a gente ajuda eles podendo fazer todos os cálculos de emissão que estão relacionados àquela cultura e aquele sistema produtivo, né? Ver a fazenda como um sistema produtivo é um ponto muito importante. E trazer as melhores recomendações. Um outro parceiro muito relevante também aqui é a Origio. Não sei se vocês já ouviram falar, a Origio é uma joint venture entre a Bunge e a UPL, onde a gente oferece assistência técnica customizada para esses produtores. Então, a gente fala muito assim, a Bunge ela está fora ela da porteira para fora, né? Porque a gente está originando os grãos. A Origio está da porteira para dentro, ela está entendendo qual que é o manejo daquele produtor, ela está oferecendo essa assistência técnica personalizada e ajudando o produtor na implementação também. Então, entre outros parceiros, né? Acho que linkando o que a Izabel falou, você não ter, né? Como você olha os diferentes atores da cadeia e você cria incentivos e você consegue ajudar o produtor nessa transição. E acho que, né, para fechar, a gente acredita que a gente aumentando essa oferta, né? A gente gerando essa oferta, a gente trazendo, né, o produtor
para implementar essas práticas para o manejo mais sustentável, a gente consegue colocar isso na nossa cadeia para oferecer também esses produtos para os nossos clientes, que, assim como a Bunge, tem suas metas de redução, ou até mercados regulados, né, como, por exemplo, o mercado de combustíveis, né, que você tem aí um índice de carbono que está linkado à matéria-prima que você está comercializando, e a gente tem parceiros, né, que a gente ganhou a confiança, assim como a Unilever, que também investem em conjunto com a gente nessa iniciativa. A gente, de fato, acredita que isso é uma iniciativa coletiva e que a gente precisa estar junto nessa transição energética, né, para a gente poder, na nossa jornada de descarbonização da nossa cadeia. Então, passando aqui então para a cadeia, é bom esses painéis de agricultura que a gente tem a cadeia aqui inteirinha. Então, olhando também a ponta, né, também do que lida com o consumidor final, né, que é super importante, como é que valoriza isso. Vai ser interessante ouvir o Unilever também. Se você quiser pegar um outro microfone, tem um outro aberto, só para a gente ter aqui. Olá, bom dia. Meu nome é Cláudia e um orgulho estar aqui representando a Unilever Alimentos. Obrigado pelo convite. Vou também contextualizar um pouco do que nós acreditamos para a agricultura regenerativa. Então, a Unilever, globalmente, ela tem uma meta de implementar práticas de agricultura regenerativa em 1 milhão de hectares até 2030. E, nesse contexto, a Unilever Alimentos ela tem uma participação muito protagonista por conta da origem agrícola, dos ingredientes que a gente compra para produzir os alimentos. E, assim como a Bunge, a gente tem uma posição muito central na cadeia, né, conectando quem produz com quem consome. E, curiosamente, a gente tem essa meta de agricultura regenerativa, mesmo não tendo responsabilidade pelo plantio de nenhum ingrediente em nenhum hectare. Então, como que a gente consegue criar esse ecossistema e influenciar essa cadeia é a grande chave. E a colaboração que a gente tem com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros, é o que está realmente fomentando essa agenda. Hoje, nós temos grandes projetos aqui no Brasil, não poderia ser diferente, né? O Brasil, com toda a tecnologia e amplitude de territórios, não teria como ser diferente. Nós temos 2 grandes projetos aqui, principalmente relacionados à soja. Uma das nossas grandes marcas é Ramos, ou seja, a gente consome bastante óleo de soja. E estar no centro da cadeia significa que, além da grande responsabilidade que a gente tem por esse sistema de produção, a gente também tem muito impacto. Então, considerando isso, hoje a gente tem esses programas onde a gente co-investe para que o benefício vá direto ao produtor. Então, o produtor ele conta com os incentivos e, por sorte, nós temos parceiros, como a Bunge, por exemplo, que fomentam, através dessas parcerias técnicas, com desenvolvimento de tecnologias, dão acesso aos produtores. E a gente consegue chegar lá na ponta e realmente propiciar um ambiente onde ele consegue implementar as práticas de um modo sustentável e que seja benéfico ao longo de toda a cadeia. Então, criar esse ecossistema e essas parcerias é o que a gente acredita e vem fomentando nos projetos que a gente está implementando no Brasil. Muito bem, vários exemplos aqui de ações reais e concretas, né, dentro aqui do Brasil. Nós vamos estar com o nosso tempo final aqui. Eu gostaria que a gente, basicamente, ouvir de vocês duas aqui, né, a mesma questão. O que se pudesse ter um aspecto a lidar com um desafio, mas também que faria diferença para escalar essas soluções regenerativas, né, da agricultura, o que seria? Pode ser mais que uma, mas o que realmente a gente poderia, né, lidando com a dificuldade, transformando em uma oportunidade? Eu posso começar. Não, então, o que a gente percebe é que é uma cadeia de muitos elos, uma cadeia muito complexa. Então, o primeiro grande desafio que a gente tem é a rastreabilidade. E rastreabilidade sem tecnologia é uma coisa muito complexa. Então,
Esse eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem. E com os investimentos corretos é um desafio que também é possível de ser deixado de lado para a gente realmente focar, né, os esforços onde o impacto, digamos assim, está acontecendo. Então, para mim, um dos grandes desafios é a rastreabilidade e a maior parte desse investimento que a gente faz é justamente para chegar na ponta da cadeia, entender a originação de todos os ingredientes e atuar ali. Então, para mim, esse é o principal desafio e é onde a gente concentra também uma parte dos nossos investimentos. Eu acho que eu vou ser um pouco repetitiva, Arthur, porque eu falei muito do esforço coletivo, né? E eu acho que é isso, é como a gente engaja e a gente coloca esses diferentes atores na cadeia, né? Com um olhar muito importante para o produtor, porque eu acho que para o produtor isso tem que ser rentável, né? Ele tem que ter um retorno, para ele é importante isso. Então, como a gente ajuda o produtor a aumentar a produtividade dele, reduzir custo, trazer gestão, né, para aquela área. E é lógico, isso não é uma jornada dele sozinho, né, e nem da gente. Eu acho que é da cadeia como um todo, com o apoio de ferramentas digitais, né, que nem a Cláudia trouxe, de soluções para o produtor, né, bioinsumos, fertilizantes, e, lógico, uma técnica especializada de manejo, com um foco numa agricultura de baixo carbono. E se eu puder complementar, eu acredito que esses projetos, essas iniciativas, elas não são da Unilever, não são da Bunge. Elas são coletivas. Então, nós conseguimos ter a iniciativa de criar um projeto, de criar um sistema por trás, mas elas são abertas. Então, quanto mais investimento a gente tem, mais impacto a gente gera. Então, nesse tipo de projeto não tem concorrência. A gente espera realmente que mais e mais investidores venham para a gente conseguir aumentar o impacto que esses projetos podem gerar. Muito bom. Olha, agradecer muito aí, né, Cláudia e Pamela. De fato, quando a gente discutiu a agricultura regenerativa, a gente no evento lá também, os pilares, né, políticas, a MMRV, né, sempre um item importante, e financiamento. Aqui a gente está falando do financiamento nesse evento, né, é extremamente relevante. Mas, claramente, esse é um assunto que eu falei da continuidade, né? Muito não se encerra, não é um evento, é contínuo, é longo prazo, os investimentos são significativos e maturam, né, entre 5 e 9 anos, eventualmente quando você tem, né, recuperação de terras, principalmente. Então, muito obrigado novamente, acho que funcionou aqui a comoderação, aí, agradecer também, né, Antônio. Muito obrigado, gente.